Всем добрый вечер, продолжаем играть в Бэтмена. И продолжаем сюжет. Ну, я буду, где что рядом находится, такое можно выполнить, почему бы сразу не выполнить. В первую очередь, конечно, побочки. Потом уже сюжетка. Лёшка, привет, спасибо. Так. Что тут делать, я уже забыл. Ближайшее что? Ближайшее. Riddler's next trial's in Bristol. He's losing Alfred, and that makes him dangerous. Так, мне здесь машина Perhaps the нужна. real challenge is tolerating his relentless self-aggrandizing commentary. I'm just saying, I never thought I'd live to see Gotham City taken over by a foreign power. They ain't foreign. You know what I mean. It ain't right. Batman better do something about it before we kill. Загадочник, так загадочник. Андрюха, привет. Все по графику. Единственное, у нас кооператива не будет сегодня. Старик плохо себя чувствует, поэтому пропустит сегодня. Так что с 10 до 12 я не знаю, что будет. Можно запустить ужастик, конечно, аниматроника. Ладно, сейчас я погружаюсь в эту игру, в этот сюжет, смотрим, что там. Another racetrack detective, but please, do not let its unique peculiarities crush your spirit. Well, shall we begin? No, Dark Knight, you are not losing what little grip you had on reality. You merely entered a brave new world of my design. I control these. That ceiling applies 300 dead bats of pressure, Detective. I invented the measurement myself. I built this course in a sewer, Detective. You needed the homey advantage. Зараза. Напугало. Нет! Onward, Batman! Or does the Dark Knight require a pit stop? Pit stop. Very good, Dark Knight. Again! Is it a car? Is it a tank? Who cares? Soon it'll be scrap. Where did you learn how to drive? Неплохо так не присандолило. Прям мгновенная карма. That's it. I'm cranking it up. 500 dead bats of pressure. Ах, ты ж зараза. Кстати, зеленая вроде как не убивает. Dark Knight, you're not sailing properly. At least try and head the correct way. Feeling claustrophobic, Detective? Get ready for the final lap. What a fitting end for you, Detective. A stain on my floor.
I can see it, Detective. You're miscalculating corners, swerving through straights. It's time. 1,000 dead bats of pressure. Oh, Dark Knight. That looked like it hurt. Did it? Enough! Another lap would be the end of you, Dark Knight, and I can't quite bring myself to stop the fun so soon. Your next key awaits. Короче, от центра справа, если снизу будет. Так, Слендерочек, привет, всех приветствую, ребят, с кем не поздоровался, извините, прям плотненько немного было, внимательность нужна была. Спасибо за лайкушки. А, полностью? Я понял. Oh, good. The fun part. Ready to die, my dear? And here we go. Где это? Congratulations, Catwoman. You proved yourself able to follow simple directions. I must say, Dark Knight, that your desperate fumblings have exceeded my admittedly rather meager expectations. I am impressed. This must be how naturalists felt upon observing chimpanzees using tools for the first time. Did you know, Detective, that the cleverest chimps could even obey simple instructions? It's true. Let's try it, shall we? Go to Gotham Casino for your next test, and I'll give you a banana. Так, ну сейчас глянем, что там еще ближайшее. Отправимся туда. А, он мне уже сразу дал, куда идти. Куда он мне? Да, к нему направлено. Давай к нему продолжим. Ух ты что! This must be the entrance, but I need to secure the area first. Стороны бандитов, понял. Target sighted. Destroyer. Batman's taken out a drone. Замечательно. I can take the loss. You can't. Detective, I can't tell Прям you все how рядышком pleased так I am находится, that you're playing прикольно. along with my У little него, наверное, game. там целый You подземный literally комплекс с cannot такими imagine what it's like to be трассами. so intellectually removed from the rest of the human race. I couldn't honestly say you offer me a battle of wits, Dark Knight, but your feeble resistance makes a pleasant change from the instant capitulation of everyone else. Так что с 10 до 12, что угодно. Можно корабли, можно... Корабли. Можно аниматроников этих погонять. Или они меня погоняют. Тем более, есть же вторая часть, да? Этого же самого. Ты ж, мать твою.
можно и вниз, в принципе, спрыгнуть. Или она не вылетает? Не вылетает. Hurry along, Dark Knight. This isn't rocket science. Так, хорошо, а тут что? Прикинь. Ай, все, во, баг с этой прицелом исчез, хорошо. Тут тогда полстрима этот прицел висел, ну, если помнит кто. Вторая есть, ну, замечательно. Потому что у меня есть еще на примете несколько хорроров. Может, на хорроры подрубать вечером? Они уже установлены, по-моему. Прям в кружок попасть? Серьезно? А, ну да, как кнопка, точно. Не сразу заметил. Отвлекайся ведь. Так это вообще изучи, да? Very good, Dark Knight. Since you insist on dressing like a flying rat, I thought I'd put those abilities to the test. Понято, принято. А туда как? А, там как ветер, что-то есть такое, слышь? Блин. Может, сработает? А может и нет. Не, он падает так. Подожди, а как мне туда разогнаться? The only mammals capable of flight. Since all you do is glide, you're actually a variety of squirrel. Подожди. Contrary to popular belief, very few bats survive on blood. Most species subsist on insects, whereas you prefer to live off undeserved praise. То же самое, только в развороте. Да, ну хорошо. Ну да, хватает. That's two down, detective. Do be careful of the death trap en route to the next one. Замечательно. Подожди, а где это открылось-то? Там наверху, да? Мне надо опять туда как-то залететь. Походу. Creatures known to prey on bats include hawks, owls, some spiders, falcons, and oh yes, of course, А толку? me. Подожди, чё? А, вон, все, я увидел толку, без толку. Все, пролетаешь, все. Я что-то подумал, я в эту комнату залетел. Все, я увидел. Я все увидел. Нет! Зараза! An admission of defeat. Come back whenever you want to reacquaint yourself with my Я хотел разгон superiority. взять. Дураки, зачем так? Кек, полный кек. Взял разгон сверху аж, да, наверное? Блин, а сейчас заново все опять или продолжим? Ah, detective, you have returned. None the wiser, I expect, than when you previously turned tail and fled. Still, I do hope your little break has allowed you to recover your strength for further failures. Блин, заново.
Oh dear, Dark Knight. What a pity you couldn't bring the Batwing to this one. Сейчас все посмотрим. Trap en route to the next one. As capable as the digit-flapping mammal you pointlessly pretend to be. The next key awaits you. I can't leave. Catwoman needs my help choosing a key. Так, подожди. Снизу, где сплошная, вторая слева. More cabinets. Great. I love this part. А где сплошная? Сплошная прям передо мной, да? Да. Не, подожди, я только чуть сейчас ошибку не сделал. Which cabinet, kitty cat? Это вот. Да. Okay. Time to possibly Кира, maybe привет, дружище. die. Well, this is not how I wanted to spend my night. Another key collected. I trust you're not giving her false hope, detective. 4, да, осталось, получается. Да, 4. Oh, good. More fun. Well, Dark Knight Detective, you have passed another test. I cannot help but admire the spirit with which you have thrown yourself into a task for which you are woefully under-equipped. I almost feel guilty when I contemplate what's coming, but not so guilty that I'm going to call it off. Head back to the orphanage, Detective. Another of my riddle rooms is waiting. Дальше что? Так, он мне задание не дает, да? Ага. Значит. Что? Вот тут где-то показано. Investigating the body I discovered on the rooftop of Ted's Electronics will help track the killer. He's still out there. He needs to be stopped. Обалдеть. Это набойную хрень проделал. Man's car don't stand a chance against all these tanks. Alfred, I found another body. The mutilation pattern looks to be identical to the previous murder victim. Then it appears Gotham does indeed have a serial killer in its midst. And here I was thinking this evening couldn't get any worse. I'm going to scan the body for unique identifiers. Так, улики. Улики, вот, что-то вижу. I've seen that pattern of scar tissue before. It's a bite mark. Analyzing its radius points to a species of Selachomorpha. This particular variety of shark is only found in the waters off the coast of North Gotham. Акулы. Ладно. Опаньки, что это?
The victim is fitted with an ocular prosthesis. This specific type of medical-grade acrylic was used only once during a trial 5 years ago. Signs of trauma to the upper arm. At some point, titanium screws have been implanted to repair a fractured humerus. Alfred, the victim's name is Lisa Mendez. Артем, привет. She had quite a troubled upbringing, sir. Orphaned aged 9, foster homes, drug abuse. She developed a talent for surfing, hence the shark attack. Tragically, it's also how she lost her boyfriend. She was working for a Christian charity in Tucson, Arizona, when she went missing. Another person taken from outside the Gotham area. A significant detail, sir. So are these words written beside the bodies. Try and find a connection between the two victims I've found, Alfred. There has to be something linking them together. I'll try my best, sir. Так, мне что дальше делать? Здесь ничего такого. Новый уровень, они задолбали. Так, вот так вот пусть будет. А это что? Ох, нифига себе. Так это изучено, получается, да? Да, приемы разные. Это надо будет самому потом отдельно посмотреть. Так, что мне дальше? Что здесь ближайшее еще? Загадочник опять есть? I'm going back to the orphanage. Celine is waiting. I can only imagine what cruel game Mr. Nigma has in store for you and Miss Kyle. There's gotta be someone left in Gotham worth robbing. Well, you know, at least... Может, что-то я там не знаю. Fault the entertainment. Eddie just lectured me on the 13 innovations that let him pack this collar with his custom-designed plastic explosive. You must be honored. At being what? Your motivation? Come on, the next puzzle room's waiting. Загадки разгадывать. Greetings to my costumed contestants. Your next challenge is simple. Guide an electric charge to its destination. I hope the varying amounts of pressure don't get to you. Не слишком на вас давлю. Another one? What's Eddie's problem? Fanatic narcissism, egocentrism, and megalomania, crossed with severe obsessive compulsion. Thanks. Don't mention it. Я понял. Нет. The counterweights move further when I step on the pads. You are getting older. Maybe it's time to add a few extra notches to the utility belt. А как же мне их соединить, если они не соединяются? Третий нужен. А, он тяжелее, типа, поэтому выше можно, да? Фига. Подожди. Ну, отойди. Нет. Что, вдвоем, если что, можно остановиться? Да подожди ты. Move over, would you? Я понял, но не совсем. Ванька, привет. Привет, дружище, рад видеть.
Ладно, давай по-другому. Или надо подвести поочередно, пофиг. Я вот это вот не париваю. Что-то нужно такое, что можно положить. А, вот кнопка переключатель. А, успеть нажать эти, я понял. Hey, don't shove. Я понял. Все, теперь дошло до меня. Настроение супер, отлично. Как у тебя дела, расскажи мне. Так. Так, если уберу, едет куда надо. А нет, не она. Надо этим Бэтменом уйти. Надо уйти Бэтменом. Так, а потом все вместе туда. Наконец-то. Это хорошо, Ванек 3 раза в неделю в бассейн. Congratulations to the dementedly dressed duo. Your key awaits. Oh, but what's this? An electrified floor? Прикольно. You do it. Андрюх, так Still загадки only for Arkham разгадываем. City. Goodness, you figured it out already. Well, you better grab that key and be on your way. Meet the second generation of my android allies. I've built a variant specifically tailored to each of your dubious abilities. О, в смысле? Leave the blue ones to me. There's more where that came from back then. I built a highly efficient production line. Так, понятно, красных мне нельзя, это надо, это синих, это все, пошло. All the danger of battle combined with all the fun of bombing. You can thank me after. Thank me. You know what, Detective? I'm glad you solved this riddle. Because it takes you one step closer to the riddle that kills you. Riddle that kills you. Бассейн 3 раза в неделю. Прикольно. Бассейн это хорошо, это полезно. Eddie really hates you, doesn't he? He's an ego-driven narcissist who can't let anyone else win. Gee, if only you'd met under different circumstances. His obsession's getting worse. He's going after my allies. Ally. After this, I think we should dial it back to known associate for a while.
This was nothing, Dark Knight, nothing. A new trial awaits you, detective, by Divinity Church, and I'm waiting too. Есть 3 ключа, да, осталось? 2, наверное, испытания будет на машине, и одно будет где-то здесь. В комнате. Привет, Пашунь, спасибо за лайкух. Great news, Bat. Опять ты. I was just hanging out in hell, you know, because you killed me and sent me there, and you'll never guess who I saw. That's right, your dead girlfriend, Talia al Ghul. Now, don't worry, I asked, and she's totally cool with Cat Lady having a go on the old scratching post. She also says, ow, ow, is this a bullet in my sternum or a broken heart? Ай, марной, блин. Что у нас здесь еще? Так, с этим пока ничего не известно, да? Разоружение попадается рандомно. Вот этого бы еще найти. I'm headed to Divinity Church. Riddler won't give up, Alfred. Давайте загадочнее, пока есть возможность. Пожарник разве доступен? Sir, a GCPD helicopter has reported one of the missing fire Да, crew being я held чё не hostage in обратил the Grand внимания. Avenue area. I'm afraid we don't have an exact location. Good luck. Look out! Batman's here! Where are the others? What have you done with them? Your concern is admirable, but if I were you, I'd do a bit more worrying about yourself. I don't know if you figured it out yet, but this don't end well for you. What do you mean? Hey, I think you might hit him too hard on the head. What I mean is your stinking pathetic ass is about to come to a stinking pathetic end. You gonna kill me? Give the man a prize. Yeah, we're gonna kill you. What do you think we got you out here for? Your conversation? Tonight's the night you die. And it ain't gonna be quick. It's gonna be nice. It's the freaking... Хотел заминировать, чтобы эффектно бомбануло, а он решающий этот карающий удар на него через эти стенки. Your truck was attacked. You and the rest of your crew were taken hostage by rioters. It's over, Batman. Not even you can Те, save кто того Gotham this уходил time. хорошо так. I won't give up. I'll find your crew. Wait here. An officer will come and take you to GCPD. Так. Это просто замечательно. А что еще можно, получается? The rioters have the Station 17 fire crew held hostage throughout the city. They're dead unless they help them. Где? Нету, да? Я не пойму, когда можно типа смотреть, когда нет, непонятно. Так. I'm headed to Это туда, хорошо. That tortured creature was once a man, Dr. Kirk Langstrom. There А must это be a нужно о cause нем for this узнать. transfer. Это далеко.
Пожар. 435 метров. И загадка. 600. Давай пожар тогда. Someone's attacked the fire station in Bristol. Пожар так I'm пожар. going to put out the blaze and find who's responsible. А, я понял. Кстати, точно. Вот так вот сделать, а то многим не видно Бэтмена из-за моей физиономии. Power to the fire suppression system has been cut. I need to get it back online to get the blaze under control. Обесточено. Чё, пацаны? Ты мне леща дал. Unless I power up the fire suppression system. Бэтмобиль. Колымагу убрали, правильно. Лишнее она. Firefly. И чё? Long time ago. This is revenge. Hey, hello. For leaving me on that bridge, Batman. Burn. Gotham will burn. Приземляйся, давай, порулить. Ну, что с машиной? Что за бред? Мощности нет. Естественно, он сбежал, у меня машина не едет никуда. Влево, вправо, а вперед, назад не работает. Ну что, может, клавиатура сломалась? Да нет, работает. Чё? Что за идиотизм? Теперь работает. Прикинь, вперед-назад не ехал. Вот это, блин, подстава. Ой, блин, зафейлил. Чисто прошу плавать. Да не плава, наверное, игра баганула. Потому что управление что-то такое. Да я понял уже. Firefly will be biding his time, planning his next move. I should keep a lookout for any sign of his next attack. Блин, зафейлил задание тупо из-за управления. Вообще супер.
I'm headed to Divinity Church. Вперед просто подсказывается ехать. Не вперед, не назад. Arkham Knight. Yeah, that's just what... Batman's here! Engage multiple units, cross him! This must be the entrance. Secure the area first. There's more where that came from. Cash, the Arkham Knight's drone deployment has been wiped out. Your men can resume patrols on Miyagani Island. You got it, Batman. Thanks. Have you seen this gun? How'd they pay for this gear? Ёж, пасати, что это такое? Что там за гигантская херня? Да убери ты, мне это не интересно. Ну ты спрыгнуть вниз можешь без того? Вообще. О, да. Это герой. Не герой. The Batmobile can't auto-navigate to this area. I wish we had this kind of hardware in every Херня jump. себе Sure там make едет. things easier. Так, почему сюда не едет это? The Batmobile can't auto-navigate to this Мосты, area. да, подняты из-за этого? Ясно. А что ты падаешь все время? Так, меня вот этот светлячок сбил с панталыки, особенно управление, точнее, с ним сбило с панталыки. Обыщите, давай сюда пойдем. That tortured creature was once a man. Dr. Kirk Langstrom. There must be a cause for this transformation. His lab might hold the answer. Proceed with caution, sir. The creature could well be hiding in familiar surroundings. Ёпта, тут танки обалдеть. Lex Luthor's got a building somewhere around here, right? Yeah, over by the plaza. You know, there's rumors he might have put some money into this. I need him. Control, we've got a situation on the waterfront near Ace Chemicals. Looks like one of the missing fire crew. He's in trouble. Falco 4 out. Я понял, я. I'm telling you, we should split. What happens if the Bat decides to break all our limbs? In case you forgot, we just trashed the emergency room. А как с той стороны ничего не так? Batman, he's here! He's here! Run! Ты чё, дурак, застрял в столбах? Ну ёлки-палки, это же клоун всплощен. Где тут пройти, блин? Так, это мы к этому чуваку, да, едем, который превратился в эту крылатую фигню. Надо узнать, точнее, мы нашли, где он живет или жил, скажем так, да? Нужно узнать, что произошло. Смотри, опять этот баг с прицелом, ты прикинь? Вот что за дичь произошла? Я только сказал, что его нет, оно исчезло, оно опять появилось. So proud of you, honey. Go on. Tell them what you've done. Hello, world. No, that's terrible. Go on. Just be yourself. Что он сделал? Okay. Full genetic resplicing was a success. The recombinant molecule. Honey, you're doing it again. How about in English? Yes, of course. Sorry.
So, what we've done is merged the DNA of Desmodus rotundus, the Летучая мышь. into the human chain. Человеческую цепочку. Ну, он, короче, стал этой летучей мышью. Prevent and cure deafness in all humanity. How was that? Perfect, sweetie. У него жена либо есть, либо была. I think so. Is the red light on? Так фигово видно. Не сильно много в него вливают. Он ее убил, да? А, это заново, я понял. There's a computer. Maybe it contains some answers. This computer stores all of Dr. Langstrom's research. Mixing his DNA with a vampire bat? That was never going to end well. If I search through his files, I may be able to create an antidote to his condition. Так деваха I need to погибла. isolate the man-bat's signature and remove it from Langstrom's DNA. А, блин, это я уже играю. Я думаю, что он хочет от меня. Подожди, влево, вправо. Блин, я путаю. That's it. I've created a clean DNA sample. Now all I need to do is make him take his medicine. Заставить его принять лекарство? Alfred, I've synthesized a cure in Langstrom's lab. Now I just need to find him. Any idea where he may be hiding? He's not in control of his actions. He could be anywhere. No one knows this city better than you, Master Bruce. You'll find him. Понятно, сам типа ищи. Все ясно. Так, вот она. Блин, он ее убил, да? Blunt trauma to the head. Удар тупым Langstrom предметом had по no голове. idea what he was doing. Лангстром не понимал, что делает. А вообще можно изучить полностью как-то? Ну ладно. Блин, надо же было такие делать. Короче, нужно искать его, я понял. Опять теперь ему у него... О, господи. Брали эти кровь, теперь надо же его вкалывать. Жена твои родители, что за манера упокоенных родственников делать из людей гигантских грызунов.
Очень смешно. Так. Ну, этот, наверное, где-то рандомно нам попадется. По-любому где-то летать будет. Но надо будет накинуться. Его... Ага, сейчас не... Тут что-то еще появилось. Король дорог. Серега, привет. Привет, дружище. Олдема, привет. Спасибо за лайкушку тебе. Вот, светлячок появился. It's just a matter of time before Firefly attacks. The smoke will lead me straight to him. Мне надо бы... Подожди. Спасибо за подписку, ребят. А почему он сейчас не показывает где? Firefly's targeting the city's fire stations. Find the smoke and I'll find him. Дым там, я понял. Так, давай уже. Давайте попробуем его найти, может, мы увидим этого летающего гада. Вон дым. Там светлячок. Так, летающего пока не вижу. Спасибо, Демо, за приятный отзыв. Аванпост. Это который про дороги ты имеешь в виду? Кракен, привет, дружище. Принято, понято. Power to the fire suppression system has been cut. I need to get it back online to get the blaze under control. Так, ну теперь я его не упущу. You're going back to jail, Lynn. Scarecrow promised me Gotham. Tinder for my flame. Хорошо, надо бы не забыть это место. Don't be afraid, man. Кстати, улучшение бронь. Ставим.
все. Драка будет. Firefly. It seems Scarecrow made everyone aware that Gotham would be defenseless tonight. He's dangerous, Alfred. Keep watch for more fires. Тщательно. Так, следующее, что у нас здесь есть из побочек? Несколько раз. Понятно. Все так же, как и с этим. Так, где-то была музыка, да? The killer is mutilating and posing as victims and then putting them on display. Блин, а где я находил? Где пожар был, правильно? Я носился, я не помню. А, вот. Подожди, стопэ, где? Уже пожара этого нету или есть? Так, то не то. А где горело-то? Я не помню. Хорошо. Этого нет. Что там с пожарными? Тоже ничего. Загадочник, мне туда по сюжету попасть надо. Этих нету. Вот это тот. Король дороги, давай. Что-то новое. Подожди, это что-то новое. Правильно ж? Или нет? Я смогу туда на машине попасть? Riddler's going crazy. Guy's nuttier than any of them, if you ask me. Oh, he's got worse. All he talks about is Batman. All he thinks about is Batman. He spent 3 straight hours lecturing us on things that eat bats. Owls mostly. И страх я не могу вселить, потому что они все на открытом месте. Arkham Knight said he'd do that. Try harder, freak! I thought you were meant to be good! You can't hurt me! Sound like you're on! Так, где эта сволочь стреляет, слышишь? Ты прикинь, какое добивание, как он мне показывает добивание, не пойму. Средняя кнопка и левая. Палки, это что сейчас будет? Ого, я понял. Ошеломить и добить, я понял. Нихера так он ему вмазал. Кто тут у нас? А ничего, мы просто точку, да, своего рода блокпост зачистили. Что-то они тут все закрытые какие-то, как будто бы меня боятся, что ли. Дальше что у нас? Так, дальше только сюжетка. I'm heading to Wayne Tower. If we can decrypt the Arkham Knight security protocols, we should be able to track his location. If he thinks he can hide from you, sir, he's in for something of a surprise. He won't recognize this city once we're through. We'll be everywhere. He won't have
А, я еще не выполнял аванпост. Просто говоришь, выполняй аванпосты. Я думал, это и есть того рода аванпост. Да, оперный. Я не обратил внимания просто. Здесь где-то было. Блин, он меньше трындели, эти боевики. А где она была? Где это было? Ай, ладно, забьем, потом появится где-нибудь метка, да и все. Че я буду это летать слушать? Я просто не обратил внимания. Тем более эти трындят, я не сильно это вслушиваюсь. Так я неправильно сделал, что я их перебил? Не здесь. Arkham Knight. I never heard of him, and I was in Arkham City. Ну, как у нас подписчику 1666. Дьявольская цифра без тысячи, конечно. Nice of you to drop in, Mr. Wayne. I suppose you weren't really dressed for the front entrance. Have you finished the decryption? Fully decoded. I've downloaded all recent militia radio transmissions and their corresponding coordinates to your machine. А, я понял, Леш. Ну ладно. Thanks, Lucius. Не обратил. I can scan the network for the Arkham Knight's voice print and determine the location of his last broadcast. Блин, и сейчас вот тоже. Так, я понял. Компьютер, что-то, двери. Там башка этого. Identity confirmed. Good evening, Mr. Wayne. Upload waveform for analysis. Now I've waited long enough. Batman dies. Tonight. Это Scanning рыцарь. communications for voice print match. Location verified. Got it. The Knight's transmitting from the Miyagani tunnel network. Glad to be of assistance, Mr. Wayne. While you're here, we've been working on some further upgrades for your car. Let me know where you'd like us to focus our efforts. Выбрать модификацию. А что выбрать? Вирус ЦПУ, либо орудийный генератор. А что делает одно и что делает другое? Что выбирать-то? Вирус ЦПУ.
Что за что отвечает? Может, оружие, да, получше? Я не знаю просто, что такое вирус ЦПУ. Что здесь выбрать? Кто играл? Что посоветуете? Информация, да? Ну, давай. You'll like this. Wrote it myself when I saw what you were up это against нравится, this написал, когда увидел, с чем мы сегодня столкнулись. Вирус взламывает оружейную систему танков боевиков и заставляет их стрелять по своим. Я понял, а это что? Улучшенный орудийный генератор зарядит вспомогательное орудие бэтмобиля до максимума. Вы станете грозной силой. Я буду грозной силой. Конечно, хорошо, когда кто-то по кому-то стреляет, но буду рассчитывать на свои силы. Все, здесь что-то еще было. You know, if I'd ever been curious about your identity, I would have torn off that mask years ago. I always figured the truth would be a letdown. But I have to admit, masquerading as Gotham's least interesting socialite is one hell of a cover story. The dead parents are just icing on the cake. You had to go and spoil the surprise. I was hoping to keep her under wraps until she's ready. Next generation disruptor. She's still a couple of weeks from completion, but I figured you'd appreciate a working prototype. I should have her with you later on this evening. Thanks, Lucius. I think I might need it. Больно. Подожди, а это что? Это ничего, просто тут он мне рассказал, что что-то будет вечером там у меня. С этим поговорить здесь что? It's a bad idea to walk out in the batsuit while Lucius's PA is still here. Я понял. I hope you can get Barbara back, Mr. Wayne. She means a lot to us. Хорошо, что дальше делать? Чуть не понял. Это его родители, да, получается? Печальная судьба у него. Детство, точнее. Все туннели проникнуть. Я не пойму, мне выходить, да, просто сюда. Take care, Mr. Wayne. You know where to find me. Alfred, I've traced the Arkham Knight to the Miyagani tunnel system. Excellent news, sir. But I'm detecting a significant drone presence in the area. Я понял. It would be folly to engage them without the Batmobile. Noted. Shall I open the south entrance? Hold off until I get there, Alfred. I don't want to spoil the surprise. Понятно, даже. Давай. Курни, я думал, ты не куришь. Can't wait to see Batman and the Arkham Knight go toe-to-toe. Ой, там роботы что-то. You've got contact. Heavy contact. Outside the tunnel. Suggest immediate exfil, sir. No! I'm not going anywhere. Diamondback offline. Direct hit. Yeah!
замечательно. Status update. Entrance armor disabled. Alfred, I'm at the tunnel entrance. Open the doors. Just a moment, sir. I'm accessing the building's security mainframe. Alfred, there's another blast door. I need you to open it. Oh dear. It seems they've locked me out of the system. They must know you're here. Don't worry, Alfred. I'll find another way in. И что делать? Ух ты, ёб твою. Да, целая армия. А, ну понятно, что тут делать? Да на той стороне. Выходить получается. Или там все. А, вижу. Вопроса нет. Have you made any progress on the cure? Getting there. Hey, I haven't heard from Barbara for a while. Is she okay? She's fine. She's working on something for me. It's important. But she's safe, right? Don't worry, Tim. Just keep working on that cure. Да, она в безопасности, конечно. How very me of you! Though I can see why you didn't tell him after old Jimbo's hysterical overreaction. Still, if you cared about Barbara the way that little sidekick of yours does, maybe she wouldn't have got kidnapped in the first place. They're star-crossed, Patsy. Like me and you. Shame they're being torn apart thanks to your crusade. So let's recap. Barbara's kidnapped, and let's face it, probably dead. You're lying to Loverboy Wonder about it, and dear old Jim's marched off on his lonesome to save the day. Not your best day at the office, Bats. Something on your mind? Блин, инверсия нужна. Немного по вертикали непривычно. Come on! Let Robin out of his cage. You can't force him to slave over your cure. Да что ты делаешь? Ты серьезно? Ты вперед будешь летать? Не-не-не-не-не-не-не. Забери обратно. Мне не то надо. Где там девятка? А, мне в кнопку пробить. Да или что? Цели трассомет. Зачем мне это? Back in the old days when it was just you, me, a regular war against crime. Well, take a look, Bats. Things change. Now it's just war, with you standing right bang in the Что он растринделся, а? Вот он в голове, если засел, это просто жизнь. Of course, like with any war, there are casualties. It's inevitable, unavoidable. Like death. Well, maybe not death. I seem to have sidestepped that one. Still, здесь полно слышит целая армия. Сюда только надо на машине заезжать по-любому. Надо отключить это все дело. Каким образом вообще туда вниз попасть? А, подожди. You blamed me, of course, but you were wrong. You put her in my crosshairs, Bats. Sure, she didn't do herself any favors, but it was you. You see, people trust you. They believe in you. They follow you into your war, and you
You are about to get them all killed. В смысле? Ну нажал же. Нажимаешь. Или не надо удерживать? Блин, или целить надо. Вы сейчас вот это шутите или что, я не пойму. Какого фига сразу так не сработало? Ладно, покатаемся. Все понятно. Опаньки. Первый раз такой вижу. Обалдеть, целая армия. А взломать вон там надо. За ними. Как это сделать? Ну этим вряд ли, конечно, батаранем, да? Подожди, трое там, один сюда смотрит. Я не открою так. Тем более танк стоит. Я не... Если только не спуститься вот сюда, пока пушка смотрит туда, бесшумно его убить и быстренько взломать эту хрень. Дистанционное управление, и все сдохли. Давай попробуем. А один сюда смотрит, он меня заметит же. Слушай, а можно он тут свет вырубить? Свет вырубается вообще? I can't draw the militia's attention while the tanks are there. А, нельзя привлекать внимание. Что мне делать? Или попробовать этим? I need to find a way to bring the Batmobile through before I engage them. I can't fight them without the car. Too risky. Выстрелить в щиток тоже не получается. I need to find a way to bring the Он не Batmobile хочет не through before I выстреливать, engage ничего them. не делать. Здесь, по крайней мере, он ничего не хочет. Ой, еще и танк сюда подъехал. Так, короче, тут единственное только попробовать. Ну, убьют, хрен с ним, что сделать. По-другому тут никак. О, так. Сейчас танк отвернется. Другого момента я тут не вижу. В смысле не привлекать? А что ты сидишь? Что тебе тут делать-то? Он не спрыгнуть ничего не может. I need to find a way to bring the Batmobile through before I engage them. I can't fight them without the car. Too risky. Вот это меня убивает. I need to find a way to bring the Batmobile through before I engage. Он не вызывает, он вообще ничего не работает. Не спрыгивать ничего не хочет. Блядь, а что мне делать? Бегаю по этой хрени. Только сюда. Ладно, значит сюда бежать надо. Ясно, значит там ничего не сделаешь. Понято, принято. Вопросов нет. Hey, bats. You see these guys? Think they own Gotham. What are we going to do? Не финты. Вот это ты появился эффектно.
multi-weave titanium-coated armor plating. Nice. Unless you know exactly where to shoot. You're good, Dark Knight. Even better than I remember. It's gonna make it even more satisfying when I kill you. Oh, and don't worry about Barbara. I'll take better care of her than you ever did. Batman's in the control room. Show him what happens when he messes with minds. А чё он не ушел? Убил бы меня. Вот эти ходят такие все блатные, потом лучше бы я тебя тогда прибил. Да нажал же, ну чё ты в самом деле? Как зовут, не знаю. Какой-то рыцарь Архема. А как зовут, точно не знаю. Так, короче, тут я не выйду, да, никак. Вот то, что танк сюда въехал, я не ожидал. That guy doesn't know you very well now, does he? I think you're trapped down here. What kind of supervillain thinks a bullet to the stomach and a handful of tanks will stop the Batman? Lost the diamond! Time to rescue Oracle and make the Arkham Knight pay. I see you're back in the car, Master Bruce. I'm going after the Knight. He's here in the tunnel. Then let us hope he has Miss Gordon with him. Я не знаю, Grid Game. Damn it, he's here! Open the door! Open the doors! Sir, the Batmobile's thermal scanner is only picking up one body. It's the driver. No sign of Miss Gordon. He knows where she is. He's not getting away. That car's gonna smash us to pieces! Shoot him!
Да ну ты серьезно. The driver isn't the Arkham Knight, but he'll know where I can find him. Просим. How does it feel to be chasing the wrong man? Where is the Arkham Knight? You won't find him! You think I didn't know you were tracking my broadcast location? Here's a lesson, Batman. I know how you think, which means I know how to beat you. Where is he? With Barbara Gordon. She's ours now. Can you imagine what the Knight's going to do to her? What are you doing? No! You can't do this! Могу. Какая мне нравится. Вот это... Давай говори. Ну, поговори, видишь. Where is he? He's gone to see the little man, the Penguin. He supplied the safe houses for the attack. The Knight's gone to pay him for his services. That's it. That's all I know. Remember something else? He uses a refrigeration company as a front. The trucks distribute weapons throughout the city. What's it called? North Refrigeration. Thank you. Он дал ему спыру с колена. Alfred, I need you to find out everything you can about North Refrigeration. Of course. May I inquire why? Penguin's supplying arms to the Arkham Knight, and right now, he's the best lead we have to finding Barbara. I'll look into it right away, sir. Ah, I can see Mr. Fox is trying to contact you. Lucius. Mr. Wayne, your new Batmobile upgrade is ready to deploy. The Batwing is en route to Grand Avenue. Sir, I've discovered an exploit the Arkham Knight was using to broadcast via your gauntlet. Rest assured that all of our communications are securely encrypted. Should I lock him out to prevent further disruptions? Keep the channel open, Alfred. The more he talks, the more I know about him. Very well, sir. Так, а теперь что нам? Куда-то туда. Зачем? Что там у нас? А, вот что-то есть. Оккупация Готэма. Ну, это ближайшая основа. Так, здесь что-нибудь сказано? If Azrael's ready, he'll have left a burning bat symbol on a roof. Нет. Мне непонятно, что за метка вот эта. I'm going to search for the missing До fire сих пор я думал, прошла. crew. Я ее и не видел, опять появилась. Так, не-не-не, это далеко. Abducting people and mutilating. Ладно, фиг с тобой. Погнали дальше. Are you scared?
just tracked a fast-moving aircraft heading in on Grand Avenue. This thing just pulled a J-turn, clocking in at 12 G. I don't know anything that can do that. I do. Show it what it needs to go to war. Дайте на таком полетать. Allows the user to overcharge secondary weapons, increasing their offensive capability. Неплохо. I got him! Target's at Grand Avenue! Воу-воу-воу-воу-воу! Ух ты. Taking fire! Ничего, надо ракеты стрелять. Rattler down! Вот блин. Confirmed strike on target! Drone down! Hit him hard, Sergeant. I want that car wrecked. Got him! Rattler offline! You're starting to see it, aren't you? Now for once, you can't keep up. Drones offline! Grand Avenue! Sir, I've been looking into North Refrigeration as you requested. It seems Master Grayson has been investigating them for some time. Good. Tell him to send me what he has. He insisted on seeing you in person, sir. He's on his way from Bloodhaven with the pertinent information. He'll meet you on a rooftop overlooking the Ranelagh Ferry Terminal. Thanks, Alfred. In the meantime, sir, scans have established that the Arkham Knight has mobilized his senior lieutenants in armored personnel carriers throughout the city. We currently have a lock on one such vehicle, should you wish to intervene and remove them from the battle. Просмотр по сюжетке, имеешь в виду? Let's see what Nightwing's got on North Refrigeration. If I find Penguin. Подожди, а другие недоступны разве? Fireflies at large. Where there's smoke, he'll have lit the flame. Мне о пожаре ничего не говорили, вроде бы ничего не горит-то. Вот еще информация. Старших офицеров. The citywide scan has picked up one of the militia APCs. Я просто I'm relaying its location to you now, sir. перед гейм сейчас буду заканчивать, наверное, потому что в 10 как бы должен был быть оперативчик, в 10 его не будет там. Один друг нам не сможет принять участие. Поэтому мы можем сейчас как бы заканчивать и хоррор про аниматроников этих продолжим, как бы закончим. Либо можем еще часик поиграть, и тогда этих аниматроников все равно запустим и посмотрим. Выбирайте, все равно что запускать. Эй! Это нечестно было.
I've taken out one of the militia's APCs. I need the driver picked up and taken back to GCPD. I'll get someone on it, Batman. Что там у нас еще? Watchtower is in operation around the docks on the east coast of Founders Island. Send them by way of the others, Master Bruce. Ну, буду, Лёш, но не знаю. Ты хочешь прям, чтоб я сразу начал проходить? Мне сердце не идет. Oh crap! He's coming after us! Floor it! Bail out! Go! Go! Damn it! Jeez, he's coming after us! Floor it! Come on, get us out of here! Road's blocked! Turn around! А что с этими зелеными делать? Come on, floor it! Let's run this pig off the road! Танковать надо их. Damn it! Get out! Back up! It's the bat! Drive! Drive! Что-то сейчас за анимация была. А чё он зеленый был, что-то? Ну как сказать, зашла. Прикольно, ну такая типа Outlast, конечно, но немного, так сказать. Так, давай-ка я туда долечу. Из-за того, что вот как сова, знаешь, со скриптами телепортируется, это немного не как Outlast. В Outlast ты что, знаешь, где противник. Типа того. Он хотя бы знаешь. А здесь он может где угодно появиться. А, я понял, Миш. Ну, вырубил. Target's here! It's Batman! Surround him and attack! I got you now! Come on, man, on your feet! Here, this should help. Come on, back it. Обалдеть, это жесть. А, ну я просто увидел первый раз зеленую машину, я ж не понял, что. Вдруг еще и зеленый чувак выбежал. Парам-пам-пам, сюда, да? Let's see what Nightwing's got on North Refrigeration. If I find Penguin, I'll find the Arkham Knight. Indeed, sir. Master Grayson confirmed he'll meet you on the building overlooking the Ranelagh Ferry Terminal. Ты мне, Лёшка, скажи, ну, без спойлера так, да? Там, в аниматрониках этих. Грубо говоря, последнее действие осталось, да? Они вырубаются, мне найти ключ и свалить. Все, правильно? Больше ничего там такого сложного.
Ну, кроме этого сложного больше ничего. Опа, тихо, слышу. Нашел. Alfred, we can add a third victim to the list. This is becoming rather ghastly, sir. It brings to mind a spate of murders at the beginning of your career. Тогда еще часик Бэтмена поиграем. Минут 40-50. И тогда пойдем в аниматроники. Что это у меня? На груди жертвы есть отличительная черта. Это родинка. Нифига себе. Или родимое пятно. Или родинка такая. There's a bullet lodged deep in the upper bicep. This type of ammunition is predominantly used with a hunting rifle that hasn't been manufactured in over a decade. Больше 10 лет не производится. Вот что-то. Что кажется? С пальцами что-то не то. The left foot is missing several toes. The site of amputation suggests the removal of non-viable tissue in the treatment of frostbite. Alfred, I've ID'd the victim as Robert Kincaid. He was a microbiologist who worked for Stag Enterprises. Many believe the shooting was connected to Kincaid's knowledge of controversial research, although that remains unverified. He took a teaching post in Atlanta, which is where he was reported missing. That's 3 victims, all of them abducted in various places around the country. Keep looking for a connection, Alfred. Right you are, sir. The writing by the bodies suggests the killer has a higher purpose. It's as if these weren't good enough for what he has in mind. Do you think there are other victims? Yes, and I don't know what he has planned for them. Так, дальше. Дальше нам вроде бы туда, да? Я туда ж летел. Let's see what Nightwing's got on North Refrigeration. If I find Penguin, I'll find the Arkham Knight. Indeed, sir. Master Grayson confirmed he'll meet you on the building overlooking the Ranelagh Ferry Terminal. Still lurking around on rooftops. You shouldn't have come here. Not tonight. Look, are you kidding me? When I heard about Barb... North Refrigeration. Tell me what you know. Penguin's using freezer trucks to smuggle weapons out of Bloodhaven. Now, I think he's stockpiling arms right here in Gotham. The question is where. Cobblepot's the best lead we have on Barbara. I need to find that weapons cache. If I can intercept one of his trucks, it'll lead me right to him. Huh. If only you knew someone who's been tracking their movements. What? You didn't really think I'd come here without a plan, did you? I'll handle this. You're needed back in Bloodhaven. Come on, Bruce. Look, let me help. You can't do it all on your own. It's too dangerous. I won't risk losing anyone else. Bloodhaven needs you. All right. I can take a hint. But if you want to keep tabs on that truck, you're gonna need this. It's a prototype straight out of R&D. The old fox has outdone himself this time. I'll see you around, Bruce. Давай. Пробуем. I can disable enemy weapons using the disruptor's sabotage ammo. I've only got 3 shots. I should pick my targets wisely. What's the catch? Now, this isn't good. Common thugs teaming up and working together? Wasn't like this in my day. We play by the rules. The crate's electrified now. Anyone trying to resupply is in for a shock. So seeing how we're now friends, what's it like working for Dent? Like I'm gonna tell you. What's wrong with you? We're all working for these freaks. How about I go first? I remember when Penguin hired us. That disabled the firearm.
If I use the disruptor again, it will explode when fired, knocking out the user and flooring anyone nearby. Always ranting about wanting to get what's his or take it all. That bottle. Equipment sabotaged. Time to introduce myself. Some dude smashed Пора on the table представиться. and ground it into his damn face. Never seen anything like it. It's Batman! What's wrong with this stupid gun? Gun's over here. За патронами полез, придурок. This gun's supposed to hurt. Catch this, man. I'll smash you into a pulp. Ну, сволочь, поймала меня. Приличный мне дал. Такой этот чпоньк подбежал. Мужчина ударил. Чпоньк. Let's see. A truck full of weapons and explosives. I can use the disruptor's tracker ammo to tag the vehicle and follow it across Gotham. Now I just need to give them a little motivation to lead me back to their hideout. What did you forget? No, no, no! It's Batman! Get the hell out of here! Мотивация нужна. Subtlety works. Every time. If I stick to the rooftops, I'll be able to follow them right back to Penguin's weapons cache. The vehicle tracker will remain locked, even through buildings, as long as I keep the target in view and within range. What the hell are you doing? Are you trying to kill us? It's Bat. Owen! Back to the lockup! Are you stupid? That'll lead him right back to Cobblepot. So what do I do? Just keep driving. Maybe we can lose him. You see him? I'm driving here. Okay, okay, I can't see him. You think we lost him? How do I know? Keep looking. We gotta be sure before we head back. Так, теперь просто следить. Хорошо. Look, we got stuck out here with the bat. Lost him. Thank God. Head back to the hideout before he finds us again. We did it. We actually did it. Screw Batman. He's overrated. Couldn't even keep up with this in this piece of crap. Блин, что я делаю? Это не нормально. Хотел разогнаться, не получилось. Они, в принципе, не жмут на газ, поэтому некуда спешить. Ну где ты, пингвиненок? Посмотри, я тоже не идем. Anyone follow you? They led me straight to Penguin's weapons cache. Yeah, right. Get your ass in there. The boss wants to talk. He said don't be late. Safe? From who? Batman? Так, а что мне туда надо? Мама. Что мне там надо? А там мне нужна была машина. А, они меня потеряли. Я турель не увидел. Я вообще не подготовленный что-то здесь. Как там наверх подняться? Блин, турелька вот...
что он облокотился, непонятно. I'm gonna check on this guy. Gotta get it. I know it. The roof was heavily protected. This must be the way inside. Да ты шутишь? Да уйди ты оттуда, блин, придурок. Да спрыгни ты. Бестолочь, я не знаю. Чё ты бегаешь вокруг да около турель? Я в шоке просто. Чего вы прибежали здесь? Вот уже герои, я не понимаю. Вот эти главные разбегаются, все лишь со мной особо не драться, со своими. Эти двое хотят со мной подраться. Я не знаю, бессмертный. Так, где? Откуда я упал? Она турель, она мне дважды испортила все. Просто дважды. Так, хорошо. Наверное. Come on, do something. You're making me look stupid. What do we do about the bat? Batman. Don't worry about Batman. He's about to become extinct. Yeah, we lost. Пингвиненок. You see, I told you. He couldn't even keep up with you two in a crappy little truck. He's overrated. Все в деньгах. Anyway, listen up. I've got something to say. As you're aware, and this truly breaks my heart, lads, we've been working with the other freaks to take down the Bat together. I know, it's been hard. But look on the bright side. We're bloody rich. Look at it all. Lovely, lovely money. And it's all mine. What about our share? Don't worry, son. You'll get yours, I promise. Now, any more stupid bloody questions? What do we do next? We wait. Just keep handing out guns to any loser who comes in here with a fistful of cash. Не, я не спрашивал, я немного был в недоумении от такой глупой ситуации, в которую сам попал. Он не мог отпрыгнуть, тупо бежал на пулемет. This is gonna be great. He doesn't even know you're here. Come on. Then we kill Dent and the others, right? Two-Face killed my brother back in Arkham City. He should be dead, not robbing banks. Now that's not very nice, is it? You don't pay us to be nice. Mm-hmm. Give that man a cigar. The Arkham Knight, Barbara Gordon. Tell me where they are. So that's who we had. The Commissioner's little girl. I'll break every bone in your body, Cobblepot. They were going to see some geezer called Simon Stagg. I think he runs a pharmaceutical company or something. Do not lie to me. I'm not, I swear. They said he's about to leave Gotham. Those airships over the West River, it belonged to him. Put him down! We'll shoot, but... Won't do you any good. Scarecrow's gonna break you. You are going down, Batman. Hold him steady, fellas. I've been working on my swing. Watch and learn. Gonna knock his head right out of the... This is you handling it, right? Now, don't worry. You can thank me later. I'm gonna end You don't stand a chance. Let's see who can take out the most. Так, господи.
ride you into this. I'll try not to make you look too bad. This Nightwing! We can't let any of these weapons get onto the street. This cache needs to be destroyed. Так, уничтожить как? Блин, надо было вот эти штуки как-то пофиксить, да? А я был с этой стороны, наблюдал, я не видел ящики. Хотя, может, можно было обойти, было бы, наверное... Да, надо в следующий раз. Тогда бы их током ударило. Ай-яй-яй-яй-яй. Just like old times, huh? Me coming in at the last Переключение, minute да, to то, save что your они ass. как-то перебивают противника, да? Bruce, you need to let me help. Момент переключения. I had it under control. I told you, I need you back in Bloodhaven. Now, Scarecrow, these weapons, this all affects Bloodhaven too. The best place for me is here. Look, with the amount of weapons Penguin has been running into Gotham, this cannot be everything. He must have other caches in the city. Search this place for evidence. It should help us locate more of Penguin's refrigeration trucks. What a wanker. Let's put him out of business, eh? Seriously? Do you believe that accent? That he only puts it on to sound scary. Кто-то сделал. Здесь надо нарисовать, господи. Так, а взрывать же надо не как-то так, а как-то отойти, да? Are you out of your tiny mind, Bats? Pull that trigger, and you'll kill us both. I need to close the vault door and contain the blast. Normally, I'd pay good money to see that. Вот эта дверь, то есть ослабит взрыв? Или какой он дверь имел в виду? Подожди, что надо? Закрой дверь. Какую дверь? Вот эту клетчатую дверь, что... А, лень. Так делаю. Вот эту дверь. Какую дверь? А, бля. Ой, это уже вечер. Please, what are you doing? Bats, come on. Don't lock me in here. I'll do anything. Want your laundry done? I'll do it. Help out, Alfred. You got it. I wouldn't like to be that guy. Мощно. Так, что там дальше? Блин, метка эта песня. Спасти оракула. I'm going to search for Azrael's burning bat. The fire crew are out there and in danger. I'm going to get them back. Как выбираться? Обратно туда вылазить или где? Угу. Нет. Каким образом теперь? А почему он туда не вылазит? А, ну конечно же. Подожди, вылезти он... Все, увидел. Все,
Alfred, find out everything you can about Simon Stagg. The pharmaceutical magnate? Of course, sir. Now, what have we got here? A good old-fashioned ambush. Oh, you wait there, Bats. Let your dear old Uncle Jay sort out these chumps. I can handle it, though it has been a while. Maybe a little rusty. You ready to see some Joker moves? This is going to be great. Как мне вылетать на пулемете? I'm gonna... Well, you'll see. А, вот так вот надо. Target spotted. Exiting via roof. Hold position and wait for fire order. The turrets have got him covered. Just say the word and we'll take him. Activate sentry guns on my mark. 3, 2, 1, mark. Я нажал F. I don't think you'll be solving this one. Причем здесь задача это? А, бэтмобиль подогнать. Там было что-то зацепиться. Now, what have we got here? A good old-fashioned ambush. Oh, you wait there, Bats. I need to find cover before using the Batmobile remotely. Сначала надо найти укрытие, вон F надо было нажать, а потом подгонять. I can handle it, though it has been a while. Maybe a little rusty. You're ready to see some Joker moves? This is going to be great. They're not going to see it coming. I'm gonna... Well, you'll see. The soldiers have got the door covered. They'll see any gadget coming from inside this room. I need to figure out another way. Hold position and wait for fire order. Keep going! Open fire! Shoot everything! Now! I need to find somewhere I can get a clear shot to take out the militia ambush. На парковку, да, загнать надо? I think so. Go and check. Find the body. No. You go. You said you hit him. Well, I made a mistake. It was definitely you. You're the sniper. I'm more of a close-range fighter. Since when? Since now. So what? We just wait and see what happens? He's probably dead anyway. Of course he is. Professionals. He didn't stand a chance. Exactly. We should just go collect the check and head out of this damn city. Can't wait. I hate this place. It's always raining and it stinks. Ну, здравствуйте. These tanks and stuff must have cost a fortune. Alfred, what do you have on Simon Stagg? Now, let's see. CEO of Stagg Enterprises, a company that specializes in advanced medical research and development. I'm heading to Stagg's airships now. Scarecrow was on his way there, and that's our only link to finding Barbara. The threat analysis indicates that Founders Island is covered by the militia's long-range radar and missile launchers. The Batmobile will be detected and targeted as soon as you cross the bridge. Don't worry, Alfred. I'll go in on foot and stick to the rooftops. Find me the schematics of those airships. Right away. Best of luck, sir. Серж, привет, дружище, привет. Го, ужастики. Вот вы любите, да, когда я там пугаюсь, там ору, матерюсь. Я никогда так не матерился, как вчера, блин, это вообще просто жизнь. Sir, Stagg's airship's been hooked and tethered. We're reeling him in. Good. Get in there, find Stagg and interrogate him. And Lieutenant, I'm assigning you an extra unit for guard duty. Who are we guarding? Scarecrow. Boss wants to come aboard. Весело. Ну кому весело? Давай через 15 минут начнем. Ну как? Плюс-минус. Вот, 5 минут.
see when perched on high. Pray that no longer. The militia have captured Stagg's airship and set up a watchtower with sentry guns. Looks like it's controlled from that central command point. I need to take it out. That soldier is equipped with a device that can track my detective mode systems. If I use it for too long, he'll be able to pinpoint my location and alert the others. Can you imagine Stagg's face when we harpooned him? Yeah, I bet he thought he was safe up in that airship. Как долго Who ему flies around in нужно an быть? airship for crying out loud? It wasn't exactly a tricky shot. What's he even doing in Gotham anyway? You know what was going down. Everyone in the city knew. He probably saw some Listen up, I'm getting a signal here. It may be the Batman. Keep your eyes open while I try to get a lock. Damn it. Signal's gone. He could be anywhere. Team, just crashed the drone. You okay? Our drone controller's not responding. We should check it out. Look on! He's on the middle walkway. Target Batman spotted. Middle loop. Ah! Target mobile. Move on my location. Target sighted. Middle walkway. Okay, I've taken out the militia. Now to disable the tower. Понял тебя. Непонятно, оператор. I'm at the airships. What did you find? Well, the ship's original schematics reveal a service hatch that should be accessible from the top of the aircraft. It would seem Mr. Stagg is rather protective of his research. Но он по мне начал expect the стрелять, я так понял, security to он be меня high. увидел. Thanks, Alfred. Lucius, how's the remote hacking device coming along? I think I'm about to need it. Maybe you should add clairvoyance to that job description, Mr. Wayne. I'm uploading the latest decryption software to the device in the vault at Wayne International Plaza. You can collect it from there. Try that again there, man. My men are ready for you. А, мне туда наверх. It's on the projected numbers. Once the full force is deployed and operational. Давай, активируем. А, ну это тот взлом, который у него был, да? А, такой это еще удаленный. Тут рядышком There's a вроде service hatch пользовался. on top of the airship. I can use the remote hacking device to get in. I can see why you like it up here, Bats. Gives you time to ponder the really big questions, like is Oracle dead? Is it all my fault? Who's going to die next? Now let's get down there and find out. The hatch is locked from inside. If I can locate the control panel,
I'll be able to bypass security using the remote hacking device. Но я уже вижу ее. Ох ты ж. А это где? Подожди. А, все. Биохимия. Пароль. Дирижабль. Биохимия. Эпичный такой дирижабль. Это ж, наверное, можно и этими перехватить управление беспилотниками. Логично, если так подумать. А, я понял. А это что такое? Что я сделал? Those soldiers are using an unmanned drone. If I can download the security codes from the soldier controlling the drone, I'll be able to turn it against them. Check this place out. I've got the codes. Now I can turn that drone against them. Right? You said something about hostiles? It's Прикольная штучка. Мне нравится этот гаджет. Так, подожди, мне сюда что ли? Тут, походу, надо этот отодвинуть, потому что здесь какой-то люк. Лягушки, я как это сделаю? Стопаньки, стопаньки, опаньки. Ага, вижу. Белки. Да, блин, то биохимия, то белки. Хорош. О, господи. I see you have found your way in, sir. Any sign of Mr. Stagg? Not yet. But the Arkham Knight and Scarecrow's forces have moved through this place, killing everyone. They must be there for a reason, sir. What are they planning? Barbara's the priority. When she's safe, I'll deal with them. But, sir, you have the chance to end this now. Capture Scarecrow, and you can save the whole city. It's what Miss Gordon would want. I'm not losing anyone else, Alfred. I should now have full rotational control of the airship stability system. However, the hacking device will only work within a certain range of any control terminal. Наверное, не стоило, чтобы он аж вылетал туда. Ну ладно. Я случайно уронила ящик. Надеюсь, там никого не убило. Подожди, а зачем я вниз спустился? Опаньки, пожар, пожар, пожар. Это в городе? Если пожар в городе, то это что, этот светлячок, мать его? Moving containers could crush me if I try and access the airship's stability. В смысле, получить доступ к терминалу контроля стабилизации. Что я не так нажал?
Так, только здесь я могу управлять, или как? Стабильность дирижабля. А, все, я понял, что... Мина, все. Я не то нажал. Я потерялся в управлении. Вот, тем более сработало как надо. Физика, что ли? Так, здесь тоже какие-то жучки. Понял. Может, просто тогда... Подожди-ка. Что это активировал? А если я его... Так. Он закрепился, я понял. Все, вопросов нету. Игра с физикой интересна. Это, Сержи, если ты на том сайте покупаешь, ты получаешь там скидочку, по-моему, 3%, переходя с моей ссылки. И ты, если игру покупаешь, мне, скажем, какой-то процент от этой покупки мне капает, да? То есть ты меня этим самым сам поддерживаешь. Ты получил игру, получил небольшую скидку, и при этом мне помогаешь какую-то тоже часть получить. Подождите. Я сюда попал, что чисто загадочник? А про что-то? Ссылку тебе не даст бот вставить. Помощь каналу, донат. Ты лучше название, чего именно, куда мне обратить. Не ссылку, а куда мне обратить. Внимание, скинь. А, Support of Stream. Все, я понял. Я понял о чем-то. Это специально нужна эта ссылка. Она в любом случае появляется, если я ее удаляю. Потому что у меня подключен к каналу, когда подписка идет. Хотя странно, она не всегда срабатывает. Надо от нее уже избавляться, да, подключать обычные средства. Может, они нормально работают. То не обращай внимания, то лично для меня. Так, я запутался. Что мне здесь надо делать? А, все вижу. Ёпта. Какой ты сильный. Прям крайзис. Shot at you, Batman. Слабак. Элементы. Those soldiers have got Stag, and from the look of him, he won't last much longer. I need to save him. Where are the files? I'm not
have them. They're mine. Correction. Word yours. Soon there'll be scarecrows, and you'll be dead. You just need to decide how А тут ничего такого нету, чтоб я обезвредил. Hit Mr. Stagg some more. See if you can help him remember where he put those files. Тогда просто туда влетать. If I knew what files you meant, I would tell you. I swear. Ладно, врываемся. Ах ты ж, зараза, сзади, из-под тишка. Все, он сам упал, там ударился. Thank you. They were going to kill me. Why? What did you do? Nothing. These animals came in and just started shooting. They were collecting those cylinders. Nimbus generators. A totally clean power cell technology we've been developing. Where's Scarecrow? He's on the second airship. Did he have anyone with him? Oh, you mean Barbara Gordon? I think we both know she's probably dead, don't we, Bats? Жестко. Чего вы все повставали? Ребята, нормально же общались. Что за хрень? Мы сходим с ума, походу. Конкретно. Target is secured. We're bringing him to Ark 2. Over. Batman! No! Блин, вот это вот приходы у него не вовремя. А смысл? Куда мне теперь? Ты дурачок, ну спрыгни просто. Че ты свои крылья рассветываешь? Nearly, Bats. I could feel you losing control there. A little more of that delicious fear gas, and it will be all over. For you. Stagg's been taken to Scarecrow on the second airship. I've been analyzing the schematics, and it appears to be defended by automated gun turrets. There's a security terminal in the research laboratory towards the rear of your current vessel. You should be able to disable the turrets from there.
Подожди, нам похоже сюда куда-то. These access points are programmed to only recognize Stag's voice. Это работает. А зачем мне, непонятно. Так, а тут у меня ничего нету до шансов. Стабильность дирижабля. Привет, Иван. Да, бывает. Это ж такая ерунда с ютубом. То бывает приходит, а бывает нет. Спасибо тебе, Иван. Да мы уже сейчас заканчивать будем. Юрка, привет. Спасибо за лайкошку. Но мы сейчас начнем этот. Продолжим. Попробуем продолжить. Как же аниматроников этих надо бы закончить сегодня, попробовать. Как же это? Я не пойму немного. Что мне сделать надо? А, все увидел. Еще увидел. Подожди, здесь что-то надо с этим, да, раскрыть, как-то пройти туда потом. Все, увидел. Короче, если я выхожу, иду направо. Так, вот это разблокировать. Вот это вообще непонятно, куда она пойдет. Хорош. Сейчас здесь глянем. Здесь зафиксируем. И здесь просто надо будет убрать. Все, по идее. Супер. Секунды, Элло, как это сюда попало? You merely delayed the inevitable. Gotham is mine to do with as I please. And the same can be said of your friend, poor little Barbara Gordon. Close your eyes. Can you see her? Cowering in the darkness, cursing the hero who failed her. She has become your weakness. Your obsession, dragging you deeper into the abyss. I could have her killed right now. It would be cruel, sadistic, brutal. But I have other plans in store for both of you. И чё? Ничего? Понятно. Надо как-то разбить это, что ли? Вон оно что было. Look, about
forgot what happened down there. I wasn't trying to kill you. I was trying to kill your mind. So, we still pals? Friends for life. Anyway, don't blame me. Blame Scarecrow and his patented Joker-liberating miracle tonic. Так, это ж я приду оттуда, откуда я пришел, правильно получается? Мне надо туда. Зачем я это сделал? Внизу еще взорвать можно, но к чему это вообще непонятно. Химия сплошная, да, Ванек, не говори. А, вот вижу, что-то наверху. Просмотрел. Невнимательно. Меня обнаруживают, поэтому я понял. I need to get closer. Ближе. One hard drive, sir. Good work. I want this place stripped bare. Mr. Stagg thinks he can keep his files hidden. He's wrong. We are gonna tear this damn airship apart to find them. I've downloaded the codes. I can aim at the drone or its designated targets to turn it against them. Mr. Stagg has failed Scarecrow. Let's not make the same mistake. We find Batman, then we find that data. There's the console. I need to clear the room of hostiles before I can use it. Очистить комнату. Target spotted. Observation. You gotta want to use some sort of smoke. He's over there. Come on. Получилось обмануть. Now that they're out of the way, I can use that console to disable the airship's defenses. Nice work, Batman. But come on, let's be honest. It's the new suit, right? Not the worn-out hero inside? The weapon system controls are locked behind a scanner keyed to Stagg's fingerprints. Without a clean set of his prints, I'm locked out. Maybe the CCTV camera feed can help me. I should scan the footage to see if Stagg's hands touched any surfaces during the abduction. I might be able to reconstruct the full set of prints. Так, нужно узнать, чего он коснулся, чтобы взять его отпечатки, правильно? Ну, его он коснулся. Кидает с лестницы все время. Вон он коснулся, вижу. Вот он, вот он.
He touched that railing when he steadied himself. I should check for other places he touched. There's more chance of getting a full set of prints. Больше шансов. Stag left a handprint near the exit to the room. I should search for more prints. Поэтапно. Ай, ладно. А как мне можно не мышкой, чтобы... Блин, ну просто мышкой обалдеть мотать сколько. Разглаживаем, разглаживаем. Дальше что? Стопы, вот здесь вот еще. There's nothing here. I need to find surfaces he touched during his abduction. Значит, во всех кадрах он где-то что-то касался, просто я не заметил. Вот, руку увидел. He touched the floor after he was thrown down the stairs. I should find more prints to reconstruct a full set. Хорошо, значит, и здесь он чего-то касался. Так, тут ничего такого. Вот здесь. Stag will have left a handprint on the floor there. I know where Stag left his prints. Now I just have to scan those locations. So, what's the deal here? Reconstructing a match using all these itty-bitty pieces? Oh, and speaking of itty-bitty pieces, what do you think they're going to do to Barbara? I've got an index fingerprint here. 3 locations left to scan. I've been able to reconstruct Stag's middle fingerprint. 2 spots left to scan. I've completed reconstruction of Stag's thumbprint. 1 site left. Так, а дальше где? Где-то еще. Вон. I've got the full set. I should be able to access Stag's computer system now. Надо уже сейчас заканчивать, потому что надо So you're going to use a reconstruction of Staggy's handprint to access the computer. Сильно поздно тоже нехорошо. Вы же спать хотите, а я хочу. When you're done, let's hack his online dating profile. Да и орать больше не надо поздно. Как начну. I can't remotely disable the turrets on the other airship, but I can control the turrets on this ship. Нормально он отключает пушки на другом корабле. Чисто по уничтожению. That's the weapons dealt with. Scarecrow's next. На очереди пугало. Ой, не то нажал. Хорош хвататься, ну твою там мать, а. Ну ты можешь просто вниз спрыгнуть. Как спрыгнуть? Ctrl, не Ctrl, Shift, не Shift, пробел, не пробел. Он не... Ты серьезно вот это вот сейчас угораешь, что ли? Евгений, привет, привет. Мне вниз куда-то надо. А, ну пушки ж уничтожены точно. Так, здесь ничего. Ёлки-палки, издеваются над животными. Дела нормально, но немного я запутался. Откуда я пришел, куда мне идти?
Где я тут раскачивал эту ерунду? Да, оно замечательно. Если б я жил один, Лёшка, я орал бы с утра, с вечера и до ночи. С ночи и до утра. Я уже спать хочу. Ну, блин, если б я так буду орать, я же говорю, я пипец. Я запутался, где мне выйти отсюда? Внизу вентиляция. Не надо слезть. Что-то это не то. Здесь... Ой, как мы время теряем. Я отсюда пришел вообще-то. Не снизу. Regarding the identity of this so-called Arkham Knight. What have you found? Nothing, sir. None of the former Arkham City inmates who remain unaccounted for fit the Knight's profile. Widen the search. When Joker took over the asylum, dozens of inmates escaped. Focus on young men with military experience. Downloading the files now, sir. Так, подожди, вниз. Ну, так я же здесь взламывал, ну елки-палки. Нормально, Женек, как сам, как у тебя дела? Пять. The militia's combat suits can temporarily carry an electric charge. I won't be able to hit them when they're in that state. Кто до него дотронется? Ничего такого нету. А вот этого что-то можно с ним сделать, похоже. I can't sabotage that until I upgrade the disruptor. Совершенствовать можно. Так, а с остальными что делать? Подожди, а мы можем же что-то где-то усовершенствовать. Саботаж врача, во. Отлично. Что мне с этим делать? В Швецию смотаешься? Ну давай. Так, это кто? Никто меня не заметил? Странно как-то. Здесь тоже ничего. Ладно, фиг с ним.
Apologies for the interruption, Mr. Wayne, but I can ready another upgrade for the car if you'd like to take your pick. Для Бэтмобиля. Вирус ЦПУ Эми. The localized EMP blast will disable nearby vehicles and incoming missiles. Ideal for when you find yourself in a tight spot. Ну да, вообще-то вирус ЦПУ все-таки пока не хочу. The localized EMP blast will disable. Excellent choice, sir. Nothing like a short-range EMP blast to afford one a little breathing room. But don't worry, the Batmobile's immune. Где мне можно здесь сохраниться? Надо как бы и то хотел уже поиграть. Че он жестокий? Если жесткий. Милый парень. Обычный паренек, студент. Второй курс. I need men in biological engineering, varying energy cells to charge the device, and I need more men to defend them. Do not fail me. Что-то сломалось. Это не я. Я немного не понял, что здесь надо сделать сейчас. Ну это я контроль перехватил, ладно. Не надо как-то дверь открыть. Ну, сломать в смысле обычным этим можно. Нет. Непонятно. Что оно дает? Я понял, что оно дало. Вопросов нет. Вопросов нет. Что за трофей? Какой трофей? А, господи, пойти можно. Наивно.
revised formula works perfectly. It passes through clothing and is readily absorbed through the skin and eyes. Gas masks are useless. The results are horrifying. Combined with the cloudburst, the potential is world-changing and lucrative. Yet, Dr. Crane remains Alfred, Stag and Scarecrow were working together on a project codenamed Cloudburst. But if that's the case, sir, why is Scarecrow attacking Stag? Stag must have double-crossed him. He's here for the device. I'm giving you remote access to Stag's computer network. Search for anything related to the Cloudburst. I need to know what it is. As you wish, sir. А тут автосохранение есть, если я выйду? Елки-палки. Ну, контрольные точки. Если я выйду, я ж начну с этого места, не дирижабли, правильно? I'm sorry. I'm so sorry. No, you're not sorry yet. But when Scarecrow's toxin starts pumping into this cell, I think you just might be. Oh God, no. I've seen what that stuff. Ну что, продолжим Бэтмена или закончим и где-то часик-полтора поиграем с аниматрониками? Что вы думаете? Чуть-чуть боевичка или ужас? Ужасы. Ну, не сильно ужасы, но хоррор, да. 10 обнаруженных и все 10 вооружены. Our work is nearly done. My calibrations are almost complete, and the cloudburst will soon be charged. Until then, ладно, ребят, давайте на этом заканчивать. Я надеюсь, оно сохранилось. У них страх, кстати, можно будет где-нибудь скопление найти, потом бахнуть 4 точно. Спасибо, кто был, кто смотрел, кто подписался. Всем удачи. До встречи минут через 10 максимум. Аниматроники будут. Пока-пока.